ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸಮಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಮುಗೀತು. ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಆನ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್. ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಎಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಇದೆ, ಟು ಈಸಿ ಇದೆ. ಸರ್ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಐ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕ? ಎಸ್, ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಆಮೇಲೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, minor interest also I will teach now. This also we can do it later, right? Yeah. Liquidation statement ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ರ ಕೇಳಿ, ಬಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? So ultimately you need to get the good marks here. That means bachcho, what I should do is that ಕೇಳ್ರಿ. Sangam Company Limited went into voluntary liquidation on 31st March 17, on which date preference dividend will arrear. What is the dividend? Preference date 1 ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 50,000 10% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಇದೆ. 25,000 equity shares of 10 fully paid up ಇದೆ, fully paid up, right? 25,000 10 each ಇದೆ, 6 paid up ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ 4 ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ 4 shares. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ like rights on the payment of capital and dividend. Prepare liquidator's final statement of account. बच्चों very simple आगे let's solve this बच्चों. Liquidators final statement of account. ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 hour ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ 10 minutes ಬ್ರೇಕ್. ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ till 8:30 and we will finish all the your ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚೋ? ರೈಟ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಚ್ಚಾ, ಚಲೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಎಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನಾವು. And tomorrow, day after tomorrow, 2 days only financial management fix ಮಾಡೋಣ. Okay Vibhuti, hi bacha, how are you? So guys, ಈಗ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಿಪ್ಪ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್, ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಮನಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಮನಿ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್? 7,50,000. ಸೊ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್. Okay now, for how much my dear student? For how much? 7,50,000. ठीक है? 7,80,000. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಪಾ. Guys, make it fast. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Can you go for the next? Next ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ? ಕೇಳ್ರಿ. 7,80,000 ಬಂತೀಗ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಪೇಮೆಂಟ್. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 15,000 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತಿ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? 15,000 ಬರದ್ರಿ ಬಚ್ಚೋ. ಅಮೌಂಟ್ 7,80,000 ಬಂದಿದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 15,000. ರಮೇಶ, ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ 5 years ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 5 to 10 years, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ನಮಗ. ಸೊ
ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೈ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸರ್? ನೋಡಿಪ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ 15,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ಲ 15,000 we have taken. Yes, note it down here 15,000. So amount ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 7,80,000. So now this is done. Okay now ಈಗ next ಏನು ಬಾಕಿ ಇದೆ? We have to make a payment, right? Payment ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ? To whom should we give? Preference shareholder. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಕೇಳ್ರಿ, ಬರೀರಿ. ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50,000 ಇಂಟು 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 lakh ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಈಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳು. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅರಿಯರ್ ಫಾರ್ 1 year ಇದೆ. हाँ जी 1 year ಇದೆ, 1 year right? So बच्चों 1 year at the rate of 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳ್ರಿ? 5 lakh ಇಂಟು 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ? 50,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿನಪ್ಪ ಇದು, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಈಗ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳು. ಸೊ ಈಗ ಬಚ್ಚೋ ಹೌ ಮಚ್ ಮನಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? 7,80,000. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಈಗ? ಯಾರಿದೆ ಈಗ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? 7,80,000 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 7,80,000 ಮೈನಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿದ್ನು 30 ಪ್ಲಸ್ 50 80 5,80,000 ಕರೆಕ್ಟ್? 5,80,000. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? 2 lakh, ಹೌದಲ್ಲ? ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಈಗ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಏನಿದೆ? ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚಾ? ಈಗ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಬಚ್ಚಾ? ಕೇಳು. 25 ಇಂಟು 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 25,000 ಇಂಟು 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2,50,000. All right. Next, equity share 25,000. Correct? 25,000 into 6 they have paid. 6 they have paid, right? 6 they have paid. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,50,000. So ಇಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? 4 lakh ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಬಚ್ಚಾ 2 lakh ದಲ್ಲಿ 4 lakh ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 lakh. 2 lakh ಏನಿದೆ? ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಏನಿದೆ? ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು 2 lakh divided by how many shares? 50,000 shares. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? This 4 5 ones are 5 4s are 8. Clear? Clear my dear student? Clear?
Sanakav sir, okay. Clear? Clear? Now we have one share ಇದೆ ಎಷ್ಟು 10 ಕೇಳ್ರಿ 10 share ಇದೆ 10 rupees has paid correct how much supposed to get 4 so minus 4 ಮಾಡ್ರಿ so ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು 6 rupees ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಹೌದಲ್ಲ yes or no next 6 rupees ಇದೆ 6 rupees minus 4 ಮಾಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 2 rupees ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು we should pay him so bacha very simple buy equity share capital ಎಷ್ಟು 25,000 into what is that 6 ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ 6 ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಪದ 25,000 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1,50,000 clear 25,000 into ಏನಪ್ಪ ಕೇಳಿದೆ 2 should pay 50,000 so that's it my dear student ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇದು ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದೇ ರೀತಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಲೈಕ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು easily you can 7,80,000 7,80,000 clear बच्चा ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ is everyone is clear can you go for the next clear yes ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ರಿಜ್ವಾನ್ ಗಿರೀಶ್ ವಿಭೂತಿ ರಮೇಶ್ ವಸಂತ ಸಮೀರ್ ನವ್ಯ ಅನು ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಂದ ರೇವಂತ್ ಹಾಯ್ 2013 ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಬರೆದ್ರೆ 22 23 ಮತ್ತೆ 20 if you have this question please send बच्चों ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ can you go for the next chalo okay we'll take 15 marks later on I want to solve 5 marks first I want to solve 5 marks first now. So either equity shares we have, right? And acquisitions, don't focus on this. Okay, let's solve this now. Is that clear? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ XYZ company went into voluntary liquidations correct went into voluntary liquidation yes Girish ಹೇಳಪ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಏನಪ್ಪ ಡೌಟ್ ಅದು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಯಾಕೆ ಟಫ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತ 4 ಸೆಮ್ ಈಗ ಹಾ ಯಾಕೆ ಟಫ್ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ದಿಲ್ಲ ನೀನು ಹೇಗೆ ಹಾ ಸರ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬರ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ
ಹಾ ಸರ್ ಬರ್ದೀನಿ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರು ಹಿಂಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದು ಟಫ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಹೇಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಸೇಮ್ ಹೇಳಿದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದೆ ಸರ್. ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳಿದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಪ್ಪದು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾ ಸರ್ ಮಾಡೀನಿ ಸರ್, ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೀನಿ ಸರ್. ಜಾಬ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅದೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಕೇಳಿದ ನೋಡು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಿ ಮುಗಿತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಟಫ್ ಇತ್ತು? ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ ಒಂದ ಇದ ಸರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್. ಅವ್ರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟಫ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಟಫ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅವ್ರ ಪೇಪರ್ ಅದು ಈಸಿ ಮ್ಯಾಗ ಟಫ್ ಕೇಳನ್ ಸರ್. ಯಾವುದು ಈಸಿ ಒಳಗ ಟಫ್ ಕೇಳನ್ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಳ್ಸ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾ ಸರ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಕೇಳ್ರಿ, 1200 10% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 ಇಚ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ 30,000 equity share thanks fully paid up ಇದೆ, fully paid up. Asset realize 1,80,000, right? Right. Liquidation expense ಇದೆ 10,000 ಇದೆ. Liquidator remuneration very important ಇದೆ, fixed 10,000 ಇದೆ. 10% on amount paid to preferential shareholders. Okay. Unsecured creditors 50,000 ಇದೆ, including 5,000 preference ಇದೆ. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚಾ, very simple, same to same. What we have to pay? We have to prepare liquidator's final statement of account. ಹೌದಲ್ಲ? Yes or no? Start now. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1,80,000 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. 2 ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಎಷ್ಟು, 1,80,000 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ 10,000 ಬರೀರಿ. ಬೈ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ expenses how much, 10,000 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? next 10. okay, like what is next we have, liquidator's remuneration, ಹೌದಲ್ಲ? by liquidator remuneration. okay ನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, what is a fixed ಬಚ್ಚಾ, 10,000 ಇದೆ, ಇದೆಯಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10% on amount paid to preference shareholder, a very important. ಇವಾಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇದೆಯಾ? ಶುಡ್ ವಿ ಚೆಕ್? ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಕೇಳಿರಲಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಚ್ಚೋ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ liquidators remuneration. okay, liquidators remuneration. ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, 10,000, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚಾ, ಕೇಳು. 10% on amount paid to preference shareholders, 10% on paid to preference share, ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಡಿ ಪಲ್ಲೆ. ಈಗ ಶುಡ್ ವಿ ಚೆಕ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1,80,000. ಆಲ್ರೈಟ್, 1,80,000. ಈಗ 1,80,000 ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಅಂತೂ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೋಯ್ತು, ಹೌದಿಲ್ಲ?
yes or no बच्चा plus 10,000 फिक्स हुआ तो करेक्ट yes or no okay ना okay next ಏನು ಸರ್ ಈಗ next ಇದು ಹೋಯಿತು and ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 50,000 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಹಾ ಇರಲಿ 50,000 correct anything else no so 1,80,000 minus 70 ಮಾಡು 1,10,000 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ so this is the amount that is payable to ಯಾರು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್‌ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆ 1,200 into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 120 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ 1,200 into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1,20,000 ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 1,10,000 ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 10% ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು 100% ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 10% ಯಾರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 1,10,000 ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಚ್ಚ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 110 into 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 10,000 is that clear my dear student clear so total ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಕಮಿಷನ್ ಲೇ 20,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ಲ 20,000 ಸೊ ಬಚ್ಚಾ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು 10% 10,000 ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 20,000 ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಚ್ಚಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 5,000 ಬೈ unsecured creditors ಎಷ್ಟಿದೆ 45,000 ಹಾ ದಟ್ ಈಸ್ 50,000 ಅಲ್ಲಿ minus 5,000 ಓಕೆನಾ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 lakh rupees ಯಾರಿಗೆ ಪದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 lakh ಬಿಕಾಸ್ 20,000 ಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು 1 lakh so if you add both you will get the same clear बच्चों clear अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ यस खत्म ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಇದಲ್ಲ this valuation of shares I'll solve later let me solve first preferential ಇದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ನಾ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಲ್ಸೇನಿಲ್ಲ है नहीं let's do this now yes हाँ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ
ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋನ. ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೈಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿದ್ದು. ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚ್ಚ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 10,000 ಇದೆ. ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬರದ್ರಿ ಡನ್. ರವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದೇನಲ್ಲ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್. ಕೇಳ್ರಿ ಈಗ, ಕೇಳ್ರಿ 4 lakh rupees ಏನೋ ಮಾರೇವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ವ್ಯಕ್ತಿ? 3 lakh. ಸೊ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು? 4 lakh ಮೈನಸ್ 3 lakh ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಚಲೋ. ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ 10 lakh ಇದೆ. 2 ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ 10 lakh ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಟು 5% ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಬರ್ಕೊಡ್ಲಿ ಏನಂತ? ಬೈ liquidators remuneration, right? So how much balance we have here? 12 lakh alla. 12 lakh agutte. Calculation of liquidators remuneration, correct? Okay na? So what is that, sir? 5% commission on amount distributed to preference shareholders. Okay, 5% on paid to preference shareholder. ಈಗ what is the total balance बच्चा? balance ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? 12 lakh है. 10,000 क्या? Okay, 11 lakh 10,000 we have. How much? 11 lakh 10,000 minus. What is the minus, sir? ಕೇಳಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ 2 lakh 10,000. Yes or no? 2 lakh 10,000 plus what else we have to pay? ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಐದಲ್ಲ? ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್? ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿ ಲೆಫ್ಟ್? ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಗ 9 lakh ಸಮಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? 9 lakh ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 9 lakh ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಈಗ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳು. 4,50,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಮೌಂಟ್ ಐತಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4,50,000 ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ.
4,50,000 ಬಿಕಾಸ್ 9,00,000 4,50,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 5%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ? ಹಾ 22,500. ಸೊ ಬಚ್ಚಾ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 22,500 ಏನಿದು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. समझ में आया? अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ? ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಸಿ ಪೀಸಿ. ಯಸ್ ಬಚ್ಚಾ. ಬಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟಫ್. ಇರ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ? ಬಾಯ್ ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 20,000. by unsecured creditors. ಕೇಳ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚೋ 2,10,000 minus 20 ರೈಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,90,000. 1,90,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಅರಿಯರ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4,50,000 ಇದೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? 4,50,000 ಇದೆ. All right, next ಹೋಗೋಣ. Next is what? That's it. Equity share ಕೊಡಬೇಕು. Yes, we pay to the equity shares, but ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 11,10,000. Bring it on the credit side. 11,10,000 minus it. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಮೈನಸ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಅಮೀನಾ, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಅನು, ನವ್ಯ, ರಮೇಶ, ವಿಭೂತಿ, ರಿಜ್ದು. 4,27,500. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. Like, share and subscribe my dear student. ಬರ್ದ್ರಿ? ಈಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಈಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಇದಾಯಿತು. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ನೌ. ದಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು. This is also too easy ನೋಡ್ರಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಕೇಳಿ. What we have is that unlimited position under which liquidation is as under. Issued capital ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000. 10% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 1 year ಬಾಕಿ ಇದೆ. 20,000 into 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 lakh.
2 lakh 10% 20,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಇದೆ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 10 is paid. Calls in arrears, calls in advance, cash in hand. Where is it? Preference shares carry preferential rights. Prepare liquidator's final statement of account, assuming that calls in arrears are duly collected. ಬಹಳ ಈಸಿ ತೋರಿದು. Liquidators final of account. ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಮೌಂಟ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್, ರೈಟ್? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಎಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಅರೌಂಡ್ 8:30ಗೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ ತಿರುಗು 10:30 ಜನ ಪಡೆಗ 10 ತನಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಾವ ಇತ್ತು. 60 ಔಟ್ ಆಫ್ 60 ಬೇಕು, ಕಲೀರಿ ಬಂದು, ರೈಟ್? ಸ್ವಚ್ಛ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್? ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 3 lakh ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? 2 3 lakh, ठीक है? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಡ್ಯೂಲಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. How much? How many shares बच्चा? 1/10 shares, sorry, 1,000 shares at 2 each. 1,000 into 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್? 12,000. ಓಕೆನಾ? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್? 20,000 at 10 each ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಮೌಂಟ್. ತೊಗೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 20,000 at 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 lakh. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ $2 lakh into what is percentage? What is percentage? 10%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನಾವೇನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 types of shares. 110 fully paid up, 110 6 paid up. Means 4 they has to pay. So that means बच्चों calculation of share per 1 ನಿಮಿಷ ತಡ್ರಿ. Okay, calculation of payment to equity share. All right, total receipt side ಎಷ್ಟು ನೋಡಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಟೋಟಲ್? 3,02,000 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 3,02,000 ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡು? 2,32,000. 2,32,000
32,000. Correct? Yes or no? What is the balance? 70,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ equity share, my dear student? Equity share 10,000 at 10 each ಇದೆ. 10,000 at 10 each ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 lakh. Right? And 10,000 at 6 each ಎಷ್ಟಿದೆ? 60,000. Correct? So 70,000, this much is payable amount, 1,60,000. ಹಾಗಿದ್ರೆ what is deficiency, my dear student? Deficiency ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 90,000. So therefore 90,000 divided by how many shares बच्चा? 10 plus 10, 20,000. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡು? ಬೇಗ 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 ಬೇಗ. 4.5 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಕೇಳಿಲ್ಲ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬಚ್ಚಾ 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನವ, ಸಪೋಸ್ ಟು ಪೇ ಹೌ ಮಚ್? 4.5. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೀಫಂಡ್? 5.5. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇವ 6 ಪೇ ಮಾಡ್ಯಾನೆ, ಅಲ್ಲ? 6 years paid minus 4.5 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ಪೇ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಾಯ್ equity share. How much? 10,000 at 5.5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 55,000. 10,000 into 2.5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 25,000. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸೇರಿ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋದು. $3 lakh, 2,000, 3 lakh, 2,000. Clear? Clear? 1.5 ಬರ್ತದು. 4.5 minus किसको? 6 minus 4.5. 1.5 ना बोलना का नहीं रे बाबा. ಆಯ್ತು 1.5 ತಗೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಒನ್ 1.5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 15,000. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿಲ್ಲ? ದರ್ಶನ ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ, KUD ಸರ್. ಯಾವ ಸಮಯದ್ದು? ವಿಚ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್? ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಅದಲ್ಪ ಇದು. So bachcha, last question you need to do it now.
Do it now. Jerome will start now. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಂದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ.
let's solve this now. S company, what is the answer you got? ಕೇಳ್ರಿ S company last question na idaadಮೇಲೆ 10 marks question ಬಂತ. When did avoid liquidation? On 31st March 2017. Furnish the following information: asset realized, unsecured creditors, preference creditors, cost of liquidation, liquidation expenses, 5% on asset. Okay, easy to easy. What is first? Asset realized 1 lakh. Yesterday 1 lakh. Next, unsecured creditors, preferential creditors, cost of liquidation. So what is cost of liquidation? By cost of 2,300 ಇದೆ. Correct? ಹೌದಿಲ್ಲ? Yes or no ಬಚ್ಚು? Next, liquidators remuneration ನೋಡಲಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡಲಿ ಇದಕ್ಕೆ. By calculation of what is that first bacha? 5% on asset realized. What is asset realized? 1 lakh, right? 1 lakh into 5%. 3% on amount paid to unsecured creditors. Okay. 3% on amount paid to ಈಗ what is total balance we have? कितना है? 1 lakh ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ? Total balance 1 lakh ಇದೆ. Okay. Payment. Liquidation expenses 2,300 minus payment. $2,300 plus 5,000 ಹೌದಲ್ಲ? Plus what? प्रेफरेंशियल्स नहीं आएगा यहाँ पर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इज इष्टे ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 20 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 28,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡು ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ $72,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ಲ हाँ सॉरी 2,300 ಅಲ್ಲ 7,300 ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅದು ಹೌದಲ್ಲ
ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಮೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. $92,000. So this is the amount paid to unsecured creditors. So 3% include idraga. So therefore 92,700 3% ಇದೆ ಇದ್ರಾಗ 103 into 3 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಬೇಗ 2000. So 92,200 ದಾಗ 7 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು 90,000 unsecured creditors ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ 7,700. So ಬಚ್ಚಾ 7,700 by unsecured creditors ಎಷ್ಟು 90,000. $1 lakh and 1 lakh. Understood, guys? 10 minutes break. 7:30 will start. 10 marks question from this. Bye bye. Like ಮಾಡ್ರಿ, share ಮಾಡ್ರಿ, subscribe ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ join ಆಗ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ. Thank you.